Good afternoon to all of you. The slide is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Hello. Yes, sir. yes, sir. Can you see the slide? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, am I audible to all? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So can you see the slide, laser? Hello. So I am not getting your sound. Yes, sir.
Okay, so I think some settings have problem. So please give me response. Chat box enable करायचं. Chat मध्ये message टाकतो. Is it audible? Shall we start? Okay, so you are responding in the chat box that I am audible. So I am not getting sound from your side. So any student, just please read this slide, absorption of radiation. Anyone? Absorption of radiation. Aarti. Unmute yourself. Okay. So headphone problem is there. Okay. Okay, unmute होत नाही. ठीक है, just a minute. Okay, now you can speak. I have changed one setting. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so one or two students, please try to speak. Otherwise, we will continue if I am audible. Vishal. So I am unable to hear you. Video. Okay, so from my side, if it is no problem, we will complete the point first, and then if possible, we will discuss. Is it okay? Give me response in chat box. Am I audible and shall we start? Okay, okay, thanks. So I got your response. So let us not wait for all these things, and we will go for our important point, that is gaseous laser, helium neon laser. Anyways, so good afternoon to all of you. From my side, it's now one-sided communication. So let us complete this first.
then we will discuss the things. So in our today's lecture, we have to complete one important point, that is gaseous laser. हे आपण आधीच डिस्कस केलंय की वेगवेगळे टाइपचे जे लेझर्स आहेत, सॉलिड स्टेट असेल, लिक्विड डाय, गॅसियस, सेमीकंडक्टर, तर वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर त्यातलाच एक आहे तो म्हणजे गॅसियस लेझर. सो we have to just check the construction part first and then working part. Then the next point is holography. It's a principal recording and reconstruction, so that also we check if time permits, of course. So if you see the figure, so this is pictorial view of this gaseous laser, that is helium neon laser. In the laboratory it look like this, and this sharp laser beam we can get from this laser. So if we consider the first part, that is construction, so we have to check the details related to the construction. So what is general statement? Gas laser usually employ a mixture of two gases, that is capital A and B, where atoms of kind A are initially excited by electron impact and they transfer their energy to atom kind of B, which are the actual active centers. आता याचा अर्थ काय, तर गॅसियस लेझरचे हे जनरल स्टेटमेंट आहे, ज्यामध्ये आपण काय म्हणतो, तर दोन गॅसचं मिक्सचर असतं गॅसियस लेझर मध्ये. त्यामध्ये एक प्रकारचं जे ॲटम्स असतात, तर ते आपण एक्साइट करतो आयोनायझेशन प्रोसेस आणि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथडनं, आणि तो दुसऱ्या टाईपच्या ॲटम्सला एक्साइट करतो, एनर्जी ट्रान्सफर करतो, जे ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह सेंटर्स असतात. म्हणजे काय, ही जी लेझर बीम आपल्याला मिळते ती कशामुळे मिळते, तर काइंड बी चे जे ॲटम्स आहेत, ज्याला आपण ऍक्टिव्ह सेंटर्स म्हणतो, त्याच्यामुळे आपल्याला ही लेझर बीम मिळते. ओके, सो हिअर वी हॅव टू सी द फिगर. इथे जर आपण फिगर बघितली तर इथे तुमच्या लक्षात येईल की आपण गॅस मिक्सचर इथे ठेवतो आणि इथं आतल्या बाजूला ऑप्टिकल कॅव्हिटी असते, ज्याच्यामध्ये काही ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या होतात आणि आपल्याला लेझर बीम मिळते. सो व्हॉट वी आर डुईंग नाउ, we are drawing one simple figure. So I can draw here and you can take screenshot. Okay, and you can draw this during your write-up. So if we see, this is a simple figure where we are showing certain points. So these are fully and partially reflecting surfaces. Okay. So you may draw this with me. Otherwise, you can take screenshot afterwards. So here helium and neon gas mixture is there. Okay. Helium and neon gas mixture is there. And from this side, we are getting laser beam. Then radio frequency generator is there. We are using to excite the gas. This is radio frequency generator. Okay. And this is a quartz tube. So we are getting laser beam from this partially reflecting surface. How we can get that, we have to discuss. So what is construction? It consists of a quartz tube which is of 10 to 100 centimeter of length and 2 to 8 mm in diameter. The tube is filled with the mixture of helium and neon gas.
helium gas is filled with the pressure of 1 mm of mercury, while neon gas is filled under the pressure of 0.1 mm of mercury. Hence, there is a majority of helium atoms and minority of neon atoms, that is 85 to 15%. Actually, leasing atoms are neon atoms. So active centers are neon atoms. One end of the tube is closely by fully reflective end plate, while other end plate is partially reflecting. Just I have told you. So this is fully reflecting and this is partially reflecting. Okay. So helium neon gas laser is commonly used as low power laser. Hence, no cooling arrangements are required. Gas lasers are more stable and continuous type of lasers. Okay, so that we have to discuss first. So am I audible to all? Please reply, anyone in chat box. If yes, then I will continue. Yes, okay, good. So thanks for response. Now just listen carefully. It is a descriptive point. हा एक डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट आहे की ज्याच्यामध्ये हे पण आपण डिस्कस करतोय. जसं आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चर अकॉस्टिक्स अँड द रेमेडीज बघितलं, तर तसाच हा पॉइंट आहे. बरेचसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स यात आपण कव्हर करतोय. तर फर्स्ट पार्ट काय, तर याचं कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे आपण जनरली काय म्हटलं, हेलियम निऑन लेझर म्हणजे गॅसेस लेझर, ज्यामध्ये आपण दोन मिक्सचर घेतो गॅसचं आणि वेगवेगळ्या प्रेशरला वेगवेगळ्या पर्सेंटेजला त्याला आपण मिक्स करतो आणि काय प्रोसेस करून आपण काय मिळवतो, तर लेझर बीम मिळवतो. तर या जे दोन फिगर्स दिसत आहेत, हा फोटो आहे, याची काही गरज नाही काढायची. आणि हा जो दुसरा दिसतोय त्याच्याऐवजी तुम्ही ही फिगर काढू शकताय. सिंपल आहे. हा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, हा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटर, हेलियम निऑन गॅस मिक्सचर, क्वार्ट्ज ट्यूब आणि लेझर बीम इथनं आलेली तुम्ही दाखवू शकता. सो दॅट इज सफिशियंट. आता कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय बघा, तर आपण क्वार्ट्ज ट्यूब जी आहे त्याचे डायमेन्शन्स आपल्याला दिलेले. त्याची लेंथ किती आहे, तर 10 ते 100 सेंटीमीटर लेंथ असते साधारण. डायमीटर किती याचा, तर 2 ते 8 mm आहे. तर याचं डायमीटर आपण पर्पजफुली कमी ठेवतो, त्याला त्याच्या मागे रिझन आहे स्पेसिफिक, दॅट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट आपण काय करतोय, द ट्यूब इज फिल्ड विथ द मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड निऑन गॅस. आपण हेलियम आणि निऑन गॅसचं मिक्सचर याच्यामध्ये टाकतो. तर याचं प्रेशर कसं आहे, तर 1 mm ऑफ मर्क्युरी आणि निऑनचा आहे 0.1 mm ऑफ मर्क्युरी, म्हणजे 10:1 प्रेशरनं आपण याला मिक्स करतो. त्यानंतर याचं पर्सेंटेज काय, तर हेलियमचं साधारण असतं 85% आणि निऑनचं असतं 15%. म्हणजे तुम्ही इथं सुद्धा 90% आणि 10% असे पकडू शकता, किंवा 85 आणि 15 स्पेसिफिक पकडलं तरी चालतंय. ऍक्च्युअल लेझिंग ऍटम्स आर निऑन ऍटम्स. सो दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. तर आपल्याला जी लेझर बीम मिळते तर ती आहे, तर ती निऑन ऍटम्स मुळे मिळते. वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड बाय फुल्ली रिफ्लेक्टिव्ह एंड प्लेट. आता हे काय आहे, तर लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन असं आपण बोलतो. ठीक आहे. तर त्यातला जो लाईट एम्प्लिफिकेशन पार्ट आहे तो म्हणजे काय ते आपण बघू. तर इथे जेव्हा आपण गॅसचं मिक्सचर घेतो, ठीक आहे, आणि हे आपण काय करतो, तर या ऑप्टिकल कॅव्हिटीमध्ये काय करतोय, तर याला ट्रॅप करतो. म्हणजे हे आपलं फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे आणि हे आपलं पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. याला आपण सिंगल लाईन ड्रॉ करू, म्हणजे हे पार्शियली असं समजू आपण. आणि हे फुल्ली रिफ्लेक्टिंग आहे, म्हणजे याच्यामधनं फक्त रिफ्लेक्शनच आपल्याला मिळतं. मी याला सिल्वर प्लेट म्हणा. सिल्वर प्लेट फुल्ली रिफ्लेक्टिंग आणि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. तर याच्यामुळे काय होतं, जे फोटॉन्स तयार होतात इमिशन मुळे, तर ते फोटॉन्स आहेत तर ते याला काय होतात, रिफ्लेक्ट होतात आणि परत इकडे येतात. परत ते फोटॉन्स आहेत ते बाकीच्यांना ट्रिगर करतात. तर असं हे याच्यामध्ये चालत राहतं. आणि एक स्टेज अशी येते की इंटेन्सिटी लाईटची वाढते आणि वाढल्यानंतर या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेसच्या बाहेर ती लेझर बीम आपल्याला मिळते. म्हणजे आपण काय केलं, तर एक एंड पकडला त्याला बाहेर येण्यासाठी आणि हा येतो त्याला आपण डेड एंड केलं, किंवा इथून आपण त्याला पास होऊ देत नाही. दॅट्स वाय इट इज अ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग. सो रिफ्लेक्शन ऑफ फोटॉन्स ऑकर ओनली बाय दिस फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आणि पार्शियली रिफ्लेक्टिंगचा अर्थ काय, तर पहिल्यांदा यातनं सुद्धा रिफ्लेक्शनच होतं, पण जशी जशी इंटेन्सिटी वाढत जाईल तसं तसं काय होतं, हे लेझर बीम आहे तर ती बाहेर पडते. ओके. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑप्टिकल कॅव्हिटी. आणि यालाच आपण लाईट एम्प्लिफिकेशन असं सुद्धा म्हणू शकतो, जे आपण लॉंग फॉर्म मध्ये म्हणतो. सो व्हेअर स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑकर्स, सो दॅट वी हॅव टू चेक. तर हे झालं कन्स्ट्रक्शन त्याचं.
नाउ गो फॉर द वर्किंग. तर इथं आपण हा जो हिलियम निऑन गॅस लेझर आहे तो कशाला वापरतो? कॉमनली युज्ड ॲज अ लो पॉवर लेझर, म्हणजे लॅबोरेटरी पर्पज साठी आपण याला वापरतो. आणि यामध्ये कूलिंग अरेंजमेंटची गरज नसते. का? कारण का लो पॉवर लेझर आहे. आणि हा जो आहे तर तो स्टेबल आणि कंटिन्युअस टाईपचा लेझर आहे. जे हाय पॉवर लेझर असतात त्यामध्ये आपण कूलिंग अरेंजमेंट्स वापरतो, जेणेकरून तिथली जी हीट वगैरे ती आपण बाहेर काढू शकतो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स वर्किंग. आता हे जे वर्किंग दिलेलं आहे तर ते मी इथे एक्सप्लेन करतोय. याच्यामध्ये बरेचसे पॉइंट्स आहेत वेगवेगळे, तर ते आपल्याला डिस्कस करायचे. तर ते मी आधी थोडक्यात सांगतो. सो हिअर व्हेन वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, so you can see two parts are there. First is helium and second is neon. Okay, so I erase this figure. You can take screenshot or you can draw this figure, simple figure for construction of helium neon laser. Okay, so we now concentrate on the working. Means what? की आपल्याला माहिती की लेझर बीम मिळते, पण एक्झॅक्टली काय घडतं एनर्जी लेवल्सला की ज्याच्यामुळे आपल्याला ती लेझर बीम मिळते. So if we check these things, lots of activities are going on. First thing is we are exciting these gases by radio frequency generator with the frequency 25 to 30 megahertz. So we are keeping that particular range and we are exciting that mixture gas. Then next what happens? They are taking the energy, they gets excited and they are colliding with each other also. So what happens here? Ionization takes place. Ionization takes place means electron gets separated from the atom, and these electrons are exciting these atoms by colliding. So these atoms are called as active centers. यालाच आपण काय म्हणतो? Active centers असं म्हणतो. And these active centers now getting excited. तर इथले लोअर एनर्जी पासून हे हायर एनर्जीला काय होतात? शिफ्ट होतात. इथून सुद्धा हे जे आहे तर ते कोलिजन झाल्यामुळे त्यांच्या लेवलला जाऊन बसतात. कुठले? निऑनचे. सो इफ यू सी हिअर देयर आर डिफरंट लेवल्स. हिअर इट इज 1, 2 and 3. Then here it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so here if you see the levels, so helium level, that is number 2 and number 3, are close to number 4 and number 6 of neon. इथे जर बघितलं तर हे एकमेकाला काय इन लाईन आहेत. ठीक आहे, याचा अर्थ काय? तर यांचा लाईफ टाइम तर तो सेम आहे. यांचा लाईफ टाइम किती असतो? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ to 10⁻⁶ second. And due to this, what happens? This helium neon collision takes place. They are at same level, so this helium neon collision takes place and they are transferring their energy by inelastic collision. So they are transferring energy by not disturbing their structure. That's why it is called as inelastic collision. Now what happens? These neon atoms which gets excited at different energy levels are emitting their energy in the form of different wavelengths. आता या wavelengths आहेत त्याचा फरक कशामुळे? So there is a difference between these two energy levels. That is nothing but the emitted photon wavelength. So here 3.39 micrometer photon gets emitted if transition is from E6 to E5. Then if transition is from E6 to E3, then we are getting 6328 angstrom or 632.8 nanometer photon. It gets emitted here. Then E4 to E3, if we check, it is 1.15 micrometer, means another kind of photon gets emitted. Okay, now you ask that 3 types of wavelengths are there and we are saying it is a monochromatic, etc. So how it is possible? So it is very simple. What we are doing, when that laser beam comes from that source, so before that we are just applying one filter, and that filter absorbs all the wavelengths and allow only one wavelength, and we can get monochromatic source. Okay, that is 6328 angstrom. So here we are interested in this wavelength which comes in red color, 6328 angstrom or nanometer, you can say 6328 red color
जो आपला रिजन आहे त्याच्यामध्ये येतो. सो 632 angstrom we are using this wavelength for this laser source. Now what is happening here? So these are the metastable states and we are getting here photons of these different wavelengths. Next, E3 to E2, here radiationless transition takes place, means in terms of heat some energy gets liberated. Then this E2 is also one of the metastable state, so there is a chances of accumulation of these active atoms in this level also. So for that, what we are doing, we are keeping the diameter of this tube small, that is diffusion to walls. Due to their small diameter, these are colliding to the wall of the tube, that is inner wall of course, and they are emitting their energy and come to the ground level. And in this fashion, this whole cycle gets completed and continuously it happens. So these are nothing but the points that we have to discuss during the working. Now the same thing we are discussing here by using our descriptive points. So let us go for the next slide. Can you see the slide working? Okay, so I got answer from you, it is yes. Now in case of working, just we have discussed, आपण जे डिस्कस केलं तेच आता मी लाईन टू लाईन परत एकदा सांगतोय. The energy level diagram is as shown in figure. आपण आता ही जी बघितली ती एनर्जी लेवल डायग्राम आहे. A radio frequency signal with the frequency 25 to 30 megahertz is passed through the gas mixture to produce electric breakdown of the gas into ions and electrons. तर आता जसं म्हटलं तर इथे काय होतं, तर ions म्हणजे काय, if electron gets separated we are seeing that atom as an ion. Okay, so that ions and electrons we are getting by this frequency. इथं काय आहे, तर ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेशन म्हणजे काय येतं, तर आपली पंपिंग मेथड. ठीक आहे, so we are using here radio frequency generator, that is pumping method for exciting the gases. Now separated fast moving free electrons collide with helium and neon active atoms at the ground level and excited them to the higher energy levels. तर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते कोलाइड होतात त्यांना आणि यांना एक्साइट करतात ग्राउंड पासून हायर लेवल्सला. आता मगाशी मी जसं सांगितलं तसं द लाईफ टाइम ऑफ द एनर्जी लेवल्स F2 and F3, म्हणजे हेलियमच्या ज्या या दोन एनर्जी लेवल्स आहेत, नंबर 2 आणि नंबर 3, आणि पुढे काय, तर त्यांचा लाईफ टाइम किती असतो, 10⁻⁴ to 10⁻⁶ सेकंद रिस्पेक्टिव्हली. ऍज द निऑन हायर एनर्जी लेवल्स, निऑनच्या ज्या E4 आणि E6 आहेत, म्हणजे कुठल्या तरी या मगाशी सांगितलं तसं, तर चौथी आणि सहावी जी लेवल आहे ती याला इनलाइन होते, मॅच होते. So here they are close to the excited energy levels F2 and F3 of helium. Then the probability of helium atoms transferring their energy to the excited atoms of neon is much more possible through inelastic collision. मगाशी मी सांगितलं की एनर्जी ट्रान्सफर करतात एकमेकाला through inelastic collision is greater than the probability of excited helium atoms following downward transition towards emission. म्हणजे इथं काय होतं, तर यांचं जे कोलिजन आहे ते कोलिजनची शक्यता जास्त आहे कशापेक्षा, तर ते लगेच डीएक्साइट होण्यापेक्षा. सो ड्यू टू दिस inelastic collision they are getting the energy and due to natural tendency they are emitting the energy and comes to the downward state. So here this E4 and E6 of the neon are densely populated that other energy levels of the neon, thus the population inversion may be achieved with the neon energy level. तर E6 आणि E4 याच्यामध्ये भरपूर ऍक्टिव्ह सेंटर्स जमा होतात, त्यामुळे आपण आपली पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन अचीव्ह झाली असं इथं कन्सिडर करू शकतो. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर फॉर फर्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड आपण याच्यात जर बघितलं तर इथं आपण काय म्हणतोय, तर 6328 angstrom जे मी तुम्हाला सांगितलं तर तेच आपण इथं मेन्शन केलंय. फोटॉन्स विथ एनर्जी Hν E6 - E3. E6 - E3 जे ट्रान्झिशन आहे त्याच्यामुळे काय होतं, स्टिम्युलेट्स द ट्रान्झिशन टू द लेवल E3. This transition generates a laser beam of red color of wavelength 6328 angstrom. 6328 angstrom ची लाईट आपल्याला इथं काय होते, तर मिळते. From energy level E3, emission of radiations observed spontaneously to the energy level E2. म्हणजे E3 to E2 सुद्धा काय होतं, तर आपल्याला डाउनवर्ड ट्रान्झिशन मिळतं. Since the level E2 of neon is a metastable state,
म्हणजे ही E2 सुद्धा वन ऑफ द मेटास्टेबल स्टेट आहे. त्यामुळे इथं काय होतं, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ ॲटम्स इन द लेवल E2 गेटिंग री एक्साइटेड अगेन टू द एनर्जी लेवल E3. याच्यामुळे काय होऊ शकतं, तर ते एकत्र अक्युमुलेट होतात आणि जर परत कोलिजन झालं तर री एक्साइट होऊन काय होऊ शकते, तर आपली सायकल डिस्टर्ब होऊ शकते. So again to the energy level E3 may get disturbed. This can be prevented by, so this is dy, this can be prevented by, ह्याच्यासाठी आपण काय करतो, reducing diameter of the tube. आपण मगाशी म्हटलं की ट्यूबचं डायमीटर आपण पर्पजफुली कमी ठेवतो, कशासाठी, so that the active atoms in the energy state E2 follow the downward transition directly to the lower energy level E1 of neon. तर ते कोलाइड केल्यामुळे एनर्जी इमिट करतात आणि ते डाउनवर्ड ट्रान्झिशन करतात. हे कशामुळे होतं, दिस इज ड्यू टू द कोलिजन विथ वॉल्स ऑफ द ट्यूब ऑफ रिड्युस्ड डायमीटर. तर हे डायमीटर मुळे जे कोलिजन होतं तर त्याच्यामुळे हे घडतं. सो 3 वेवलेंथ वी आर गेटिंग. तर याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या लेवल्स आहेत बघा, 632 एंगस्ट्रॉम येथे E6 to E3 आहे, त्यानंतर 3.39 मायक्रोमीटर इन बिटवीन लेवल्स E6 to E5 आणि 1.15 E4 to E3. तर हे आपण मगाशीच फिगर मध्ये डिस्कस केलेले आहेत. आपल्याला 3 वेवलेंथ मिळतात. तर परत एकदा दाखवतो, ही आहे 1, 2, 3, त्यानंतर 4, 5 आणि 6. तर यामध्ये E6 to E5 म्हणजे ही वेवलेंथ मिळते आपल्याला. त्यानंतर E6 to E3 दिस वेवलेंथ वी कॅन गेट. देन E4 to E3 दिस वी गेट. त्यानंतर E3 to E2 इथं आपल्याला ट्रान्झिशन मिळतं. इथं मेटास्टेबल स्टेट असल्यामुळे परत ते रिएक्साइट होऊ शकतात, पण वॉलच्या कोलिजनमुळे हे काय करतात, परत ग्राउंड लेवल येतात आणि ही सायकल आहे तर ती कंटिन्युअस होत राहते. ओके, सो आय होप दॅट यू कॅन गेट दिस पॉइंट्स. येस ऑर नो, प्लीज रिप्लाय. ओके, तर यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत. कुठले कुठले, तर कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. ठीक आहे, तर आपण काय करूया, हे परत एकदा इन शॉर्ट डिस्कस करूया. ठीक आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. जसं आपण बाकीच्या गोष्टींना स्प्लिट करतो तसं याच्यामध्ये स्प्लिट करायचं. आता यात काय काय एक्सपेक्टेड आहे हे तुम्ही लिहिलं नाही तरी सुद्धा चालतंय. हे फक्त इंट्रोडक्शन आहे, जनरल आहे. फिगर ही काढायची गरज नाहीये, ही पण काढायची गरज नाहीये. तुम्हाला सिंपल फिगर मी ड्रॉ करून दिलेली आहे. नेक्स्ट कन्स्ट्रक्शन. कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय काय एक्सपेक्टेड आहे, तर पहिल्यांदा क्वार्ट्ज ट्यूबचं डायमेन्शन सांगायचं आपल्याला. 10 ते 100 सेंटीमीटर लेंथ, 2 ते 8 mm डायमीटर. त्यानंतर आपण हिलियम आणि निऑन गॅस वेगवेगळ्या प्रेशरला मिक्स करतो. 10:1 प्रेशर म्हणा तुम्ही, किंवा 1 mm आणि 0.1 mm म्हणा. त्यानंतर यामध्ये हिलियमचं जे पर्सेंटेज आहे ते आहे 85%, निऑनचं आहे 15%. पण जर लेझिंग ऍक्शन तुम्ही म्हटलं तर ती निऑनमुळे होते. तुम्ही आताच एनर्जी लेवल डायग्राम बघितली, जे काय आपले रेडिएशन जे मिळतात ते निऑनच्या ट्रान्झिशनमुळे. आणि यात आपण काय केलंय, तर एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आहे. आणि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मधनं काय होतं, तर आपल्याला लेझर बीम मिळते. हा पॉइंट तुम्ही लिहिला नाही तरी सुद्धा चालतो, हा ऍडिशनल आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट आता कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं आणि त्यानंतर वर्किंग जर आपण चेक केलं, तर यात काय काय सांगितलं आपण, तर आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेटर वापरतो. त्याची जी रेंज येते आहे 25 ते 30 मेगाहर्ट्ज. याच्यानं आपण काय करतो, तर त्या गॅसला एक्साइट करतो, त्याच्यामुळे त्याचं आयोनायझेशन होतं. आयोनायझेशन म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉन सेपरेट होतो ऍटम पासून, त्यालाच आपण आयोनायझेशन म्हणतो. आता हे जे फास्ट मुव्हिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे फ्री झालेत ते कोलाइड करतात कोणाला, तर या हेलियम आणि निऑन ऍक्टिव्ह ऍटम्सला ग्राउंड लेवल पासून एक्साइटेड स्टेटला. यांच्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत, म्हणजे हेलियमच्या ज्या दुसरी आणि तिसरी लेवल आहे, तर तिचे लाईफ टाइम आहे 10⁻⁴ to 10⁻⁶ सेकंड. आणि निऑनचे जे 2 एनर्जी लेवल आहेत E4 आणि E6, तर त्या F2 आणि F3 च्या जवळ आहेत. त्याच्यामुळे इथं काय होतं, तर इनइलॅस्टिक कोलिजन थ्रू ही एनर्जी ट्रान्समिट होते आणि आपल्याला वेगवेगळे ट्रान्झिशन्स बघायला मिळतात. ठीक आहे, तर ते कसे, तर E6 to E3 हे जे आपण 3 पैकी एक ट्रान्झिशन आहे, तर ते जर बघितलं तर यामध्ये आपल्याला 6328 एंगस्ट्रॉम ही वेवलेंथ इमिट होताना दिसते. E6 to E3 आणि E3 to E2 परत रेडिएशन्स होतात. E2 ही मेटास्टेबल स्टेट असल्यामुळे इथून ते रिएक्साइट होऊ शकतात. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, तर ज्या वॉल्स आहेत ट्यूबच्या, तर त्याचं डायमीटर रिड्यूस करतो, जेणेकरून ते एनर्जी लूज करतात आणि खालच्या बाजूला येतात.
तर आपल्याला टोटल 3 वेव्हलेंथ आहेत, 3 जे ट्रान्झिशन होतं E6 to E3 632 angstrom, E6 to E5 3.39 micrometer and E4 to E3 1.15 micrometer. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं, तर हे 3 वेव्हलेंथ आपल्याला याच्यामध्ये इमिट झालेलं दिसतं. ओके, सो आय होप दॅट इट इज clear. Is there any doubt? Otherwise we will proceed. Please reply me in the chat box. Shall we proceed? Okay, thank you. So I am giving you work today to type in the chat box. So this is a big point, that is helium neon laser or gaseous laser, that we have covered. Now next is holography or hologram. So you can see the figures, okay, and you can easily connect these things to your experiences. That is 3D hologram. You know, maybe in the movie or somewhere practically you have seen these things. So holography means what? That we have to check. There are 2 steps, that is recording of hologram and a reconstruction of hologram. Okay, so what is meant by this holography? First we check what is the difference between conventional photography and holography. यामध्ये फरक काय आहे? तर तुम्हाला माहिती की आता आपण मोबाईलवर फोटोग्राफ्स घेतो. याच्या आधी काय होतं, तर रीड असलेला कॅमेरा असायचा आणि आपण त्याला त्या फिल्म्सला डेव्हलप करायचो. So in that case we are capturing, or nowadays also mobile photo when we are taking, so we are capturing the intensity of light or intensity of light waves. But when we are capturing both phase and intensity of light waves, then it look like a 3D. Okay, so that 3D structure is due to recording the phase of that light waves also, and that is nothing but called as holography, and that particular plate is called as hologram. So त्याला आपण hologram असं म्हणतो. So holography is developed by this Dennis Gabor in 1948. So it is a 2-step lensless imaging process. It is a new technique of photographing the objects and is known as a holography. तर आपण 3D ऑब्जेक्ट आहे त्याची 3D इमेज मिळवतो, हे लक्षात ठेवा. यामध्ये 2 स्टेप आहेत, एक आहे रेकॉर्डिंग, दुसरी आहे रिकन्स्ट्रक्शन. आणि यामध्ये आपण काय काय रेकॉर्ड करतो, तर नॉट ओनली इंटेन्सिटी बट फेज ऑल्सो. सो होलोग्राफी इज ए 2-step प्रोसेस. किती स्टेप प्रोसेस आहे होलोग्राफी? 2 स्टेपची प्रोसेस आहे. First step is the recording of hologram, where the object is transformed into a photographic records, and the second step is the reconstruction, in which the hologram is transformed into the image. Okay, so your 12th mark list, if you have seen carefully, so there is a government logo on the right top, and if you can tilt that thing, then you can get this color structure. Is it right? Give me response in chat box. Yes. And another thing, अजून बाकीचे काही कंपनी असतील की ज्याचे तुम्ही प्रोडक्ट्स घेत असाल तर त्याचे सुद्धा सेपरेट होलोग्राम्स असतात, तर तुम्ही ते सुद्धा जर ऑब्झर्व केले, सो नॉट ओनली यू आर गेटिंग चेंज इन कलर, बट यू कॅन सी डिफरंट फीचर्स ऑल्सो when you are changing the angle means angle of view. If we are changing the angle of view means आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो आणि टिल्ट करू शकतो आणि आपल्याला ते मिळू शकतं, किंवा आपण त्याला स्टेडी ठेवू शकतो आणि स्वतःला टिल्ट केलं तरी सुद्धा आपल्याला ते दिसू शकतं. ओके, सो आयदर ऑर इट इज. सो व्हॉट एक्झॅक्टली दिस रेकॉर्डिंग अँड रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स दॅट वी आर चेकिंग. सो रेकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, रेकॉर्डिंग मध्ये आपण काय करतोय बघा. A broad laser beam is divided into 2 beams, namely a reference beam and an object beam by a beam splitter. The reference beam goes directly to the photographic plate. The second beam of light is directed on the object. Each point of the object scatters the incident light and it travels towards the photographic plate and interferes. This is important one. Interferes with the reference beam and produces an interference pattern on the photographic plate. This photographic plate is called as hologram. यालाच आपण काय म्हणतो, होलोग्राम. आता ही एक सिंपल फिगर मी दिलेली,
तुम्ही म्हणाल सर ही कॉम्प्लिकेटेड आहे, तुम्ही त्याला सिम्पल म्हणताय काय? तर ही त्यातल्या त्यात सिम्पल आहे. जर तुम्ही गुगल सर्च केलं तर अजून तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड दिसतील. म्हणजे इथं आपण बीम स्प्लिटर हा एक शब्द वापरलाय. बीम स्प्लिटर म्हणजे काय असते, तर आपण ही लाईट जेव्हा पास करतो तर त्याच्यामध्ये आपण बीम स्प्लिटर वापरून ह्याला दोन याच्यामध्ये सेपरेट करत असतो. तर ती काय मी इथं दाखवली नाही. इथं डायरेक्ट आपण इन्सिडेंट लाईट दाखवली. मिरर आहे, दिस इज मिरर, this is our object, and we are passing this light on the mirror. It gets reflected by the mirror and comes towards the photographic plate. ही म्हणजे आपला होलोग्राम आहे, लक्षात ठेवा. तर याच्यावर आपण काय करतोय, हे रेकॉर्ड करतोय. काय रेकॉर्ड करतोय, तर या दोन्हीचा इंटरफरन्स पॅटर्न रेकॉर्ड करतोय. कसा, सो दिस बीम फ्रॉम मिरर ऍक्ट्स ऍज ए रेफरन्स बीम. इथं आपण म्हटलं, सो दिस इज ऍक्ट्स ऍज ए रेफरन्स बीम. अँड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बीम. ऑब्जेक्ट बीम म्हणजे काय, तर ऑब्जेक्ट पासून जी लाईट आपल्याला मिळते फोटोग्राफिक प्लेट कडून आपण तिला रेकॉर्ड करतो, तर त्याला आपण काय म्हणतो, तर ऑब्जेक्ट बीम. आणि याचा इंटरफरन्स पॅटर्न आपण इथं रेकॉर्ड करतो. सो हिअर जस्ट लाईक अ फिल्म, दिस इज ऑल्सो द होलोग्राम विथ सर्टन मटेरियल्स विच आर हॅव्हिंग प्रॉपर्टी टू रेकॉर्ड दिस फेजेस ऑफ लाईट अँड इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. आपली जी कन्व्हेन्शनल फोटोग्राफी त्यामध्ये आपण इंटेन्सिटी म्हणजे लाईट इफेक्ट कॅप्चर करतो. जरी बाहेर आपण 3 डायमेन्शनल दिसत असलो, पण फोटोग्राफ आपण जर काढले तर शेवटी ते 2Dच आहेत. ठीक आहे. पण जर होलोग्राम तुम्ही बघितले, सो इट लुक लाइक अ 3D. when we tilt the things, then it gives us the experience about the 3D structure. Then this is about the recording, म्हणजे आपण हे रेकॉर्ड केलं. आता रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, की आपण बघण्याची प्रोसेस. आता हे सगळ्यात स्टार्टिंगचं असल्यामुळं आपण जे आहे तर ते डिस्कस करतोय. आता आपण व्हाईट लाईट मध्ये सुद्धा बघू शकतो. त्यावेळेस आपण जी लेझर लाईट वापरली होती तर ती फोकस करून आपण बघू शकत होतो. नाउ हिअर इफ यू कॅन सी, दिस इज होलोग्राम अँड लाईट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड. दिस इज 0th ऑर्डर अँड दिस इज 1st ऑर्डर. म्हणजे काय, की मी जसं सांगितलं, तुमचा अँगल ऑफ व्ह्यू जसा बदलेल तर त्यानुसार तुम्हाला फीचर्स दिसतात. तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे रिअल इमेज आणि व्हर्च्युअल इमेज दिसते. सो दिस इज रॉंग. This is virtual image. Make correction, not vertical image. So this is a virtual image and this is real image. Now why we can get this real and virtual image, हे आपल्याला कशामुळे दिसतं, तर जो आपला इंटरफरन्स आहे त्याच्यामुळे. So let us read this first. In case of reconstruction of hologram, the object can be viewed by illuminating the hologram as shown in figure. So we are passing the light through hologram and we can observe it. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. The hologram acts as a diffraction grating. आता डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आपण स्टडी केले, त्याचा इथे संबंध काय, तर तुम्हाला माहिती की जर लाईट सरळ आली तर आपल्याला व्हाईट लाईट दिसते, जर आपण अँगल बदलला तर आपल्याला स्पेक्ट्रम दिसतात. बरोबर आहे का, हे आपण डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये बघितलं. तर तसंच इथे सुद्धा जेव्हा आपण ती लाईट ऑब्झर्व करतो तर जो काही पॅटर्न रेकॉर्ड झाला याच्यावर ऑब्जेक्टचा, तर तो वेगवेगळ्या अँगल्सला आपल्याला वेगवेगळा दिसतो. ओके. सो द होलोग्राम ऍक्ट्स एज अ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग अँड सेकंडरी वेव्स फ्रॉम होलोग्राम इंटरफिअर कन्स्ट्रक्टिव्हली इन सर्टन डायरेक्शन्स अँड डिस्ट्रक्टिव्हली इन अदर डायरेक्शन्स. तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स तुम्ही स्टडी केलेला आहे ऑलरेडी, तर त्याचाच आपण पार्ट हा डिस्कस करतोय. They form real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. तर या कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मुळे काय होतं, रिअल इमेज आणि व्हर्च्युअल इमेज फॉर्म होते आणि त्याचा कंबाइन्ड इफेक्ट आपण बघतो. म्हणजे जर आपण बघितलं तर आपल्याला ते थोडंसं वरच्या बाजूला आल्यासारखं दिसतं किंवा आत डेप्थ मध्ये तो फोटोग्राफ आपल्याला असल्यासारखा दिसतो. तर त्याचं कारण म्हणजे हा जो कंबाइन्ड इफेक्ट आहे त्याच्यामुळे आपल्याला काय वाटतं की ती 3D इमेज आहे. Okay, if the observer tilts his head, new details of the object which were not noticed earlier would be observed. म्हणजे काय, मगाशी सांगितलं तसं तुम्ही त्याला टिल्ट करा किंवा स्वतःचा जर अँगल तुम्ही टिल्ट केला तर तुम्हाला ते ऑब्जेक्ट्स मिळतात. म्हणजे काय, की मगाशी जसं सांगितलं तसं, जस्ट मिनिट, तुम्ही जर इथं हा ऑब्जेक्ट ठेवलाय, ठीक आहे, तुम्ही म्हणाल हे काय प्रकार आहे, तर इथं हा ऑब्जेक्ट ठेवलाय तुम्ही आणि याचं रेकॉर्डिंग तुम्ही केले. तसंच समजा इथं अजून एक दुसरा ऑब्जेक्ट ठेवलेला असेल, जरासा अँगल वेगळा असेल त्याचा, आणि जर तुम्ही त्या ऑब्जेक्टचं सुद्धा रेकॉर्डिंग ह्याच्यावर मिळवलं असेल तर काय होतं, तर या पर्टिक्युलर अँगलला अलाइन झाल्यावर होलोग्राम मध्ये आपल्याला हा लॅम्प दिसेल. आणि जर आपण याचा अँगल चेंज केला तर हा जो ट्री आहे जो रेकॉर्ड झालाय तो सुद्धा आपल्याला दिसणार.
ठीक है. So it is a unique technique for safety security purpose also, and for recording the lots of data also. So it is having some amazing techniques which is called as holography. Okay, so I hope it is clear to you. And this application part, etc., we have discussed all earlier. So few minutes are there. I want to show you something, so give me 2 minutes for that. I forgot that thing. So I just request you that you can read these 2 points: spontaneous emission, stimulated emission. Give me 2 minutes, I will come back. Okay, can you see this picture? Please reply me in the chat box. Okay, now I think you can see. Yes? Yes, Can sir. you see the changes? Yes, sir. Yes, sir. So we are changing the angle and we are getting different features. Okay. So I hope that this is visible. So this is not Jaduji Prayog. Simple one we are discussing. Another I have. If you see this one also. So you can see that flute is out of the picture, like effect is there. So this is effect of real and virtual image combination. Okay, so I hope that it is clear, more clear to you now. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So 1,000 words and one picture. You can't compare. Okay. So I hope that you got these things. So today we conclude here. I will just check the attendance. Roll number 19 is with me. 27. 33. 38. 40. 41. 42. 45. 54. 56.
38 is present. Okay, 27, 33, 40, 41, 42, 45, 54, and 56 are absent. Okay. So our syllabus for ISC 2 is chapter number 3 and chapter number 4. Already we have discussed these things. So keep these things in mind. Conclude today.